హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నంబర్ నెబ్యులా. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ చాప్టర్ 1 రియల్ నంబర్స్ ఎక్సైజ్ 1.1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్రెస్ ఈచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 140. సో 140ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కింద ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామో చూద్దాం. సో 140, సో we can start with 2. 2 sevens are 14, 2 zeros and 2 35 sir. Okay, so 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో 3 తో అవ్వదు. నెక్స్ట్ 5 5 7 sir. Okay, so it can be expressed as 2 into 2 into 5 into 7. Okay, so it can also be written as 2 square into 5 into 7. That's it. Okay, next sum. 156. సో 156 ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం మనం? స్టార్టింగ్ విత్ 2. 2 7s are 14, 1 ఉంటుంది. 2 8s are 16. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 2 3s are 6, 1 ఉంటుంది. 2 9s అండ్ అలాగే 2 అవుతుందా? అవ్వదు. సో 3 13s. ఓకే, సో 13 ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ ప్రైమ్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 2 into 2 into 3 into 13. Okay, it can also be written as 2 square into 3 into 13. Okay, next sum. 3825. ఓకే, సో 3825 ని మనం అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం. స్టార్టింగ్ విత్ 2తో అవ్వదు కాబట్టి 3 తీసుకుందాం. ఓకే, 3 3 1s are 3, 1 ఉంటుంది. సో 3 2s, సో 3825. సో ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ 2 అవుతుందా? అవ్వదు. సో 3 3 1s are 3 అండ్ 3 2s are 6. సో ఒక 2 ఉంటుంది. 3 7s are 21, 1 ఉంటుంది. 3 5s are 15. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే we can also go with 3 3 4s are 12. సో 3 2s are 6 and 3 5s are 15. అండ్ 3 తో అవుతుందా? అవ్వదు. సో we can go with 5 5 8s are 40 and 5 5s. అండ్ అలానే మళ్ళీ 5. సో 5 17s. Okay, so therefore it can be expressed as 3 into 3 into 5 into 5 into 17. Okay, so it can be written as 3 square into 5 square into 17. Okay, next sum. 5005. Okay, so we can go with 5 only. So 5001. Okay, then అవుతుంది. We can go with 7. Okay, 7 1s are 7, 3 ఉంటుంది. 7 4s are 28, 2 ఉంటుంది. 7 3s are 21. So 143 we can go with 11. Okay, 11 1s are 11, 3 ఉంటుంది. 13. Okay, so therefore it can be expressed as 5 into 7 into 11 into 13. Okay, okay, next sum. 7429. So we can go with 2తో అవుతుందా? అవ్వదు. 3తో కూడా అవ్వదు. 5తో అవ్వదు. 7తో అవ్వదు. ఓకే, we can go with 17. Okay, 17 4s are 68. Okay, 17 4s are 68. 74 minus 68, that is 62 ఉంటుంది. సో 17 3s are 51. 62 minus 51 11.
119, so 17, 7 sir 119, okay. Next 19 sir, so 19 2 sir 38, so 43 minus 38, that is 5, 57, 19 3 sir 57, okay. So it can be expressed as 17 into 19 into 23. So these are the product of its prime factors, okay. And next question. Second sum. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. Okay. First one, 26 and 91. Okay. We know that 26 can be written as 2 into 13. And అలాగే 91 ఎలా రాసుకోవచ్చు 7 into 13 గా రాసుకోవచ్చు. So HCF. So what is the HCF here? So HCF is the common factor with lowest power. So here we have 13 in common. Okay. So here we have 13 in common. So it has the lowest power of 1 only. Therefore, the HCF will be 13. Okay. And now LCM. So what is the definition of LCM? LCM is the product of the prime factors with highest power. So ఇక్కడ మనకి prime factors ఏంటి? So we have 2 here, we have 2 here, 13 here, 7 here. Okay. So all having power 1. So therefore 2 into 7 into 13. So 13 7s are 91 and 91 2s are 182. Okay. So here we get LCM and HCF. So now we have to verify that whether the LCM and HCF is equal to product of two numbers or not. So ఇప్పుడు LCM into HCF తీసుకుందాం. LCM into HCF is equal to product of two numbers కదా. Product of two numbers. So here what is the LCM? LCM is 182 and 13. Okay. So and what are the numbers here? 26 into 91. Okay. So 13 2s are 26, 2 ఉంటుంది. 13 8s are 104 plus 2, 106, 10 ఉంటుంది. So 13 1s are 13 plus 10, 23. Okay. So that is 2366. And here okay, we can write as 26 and 9 6 are 54 కదా. So 54, 9 2s are 18, 18 plus 5, 23. So we get 2366. So therefore we get LCM into HCF is equal to the product of two numbers. Okay. Second sum. 510 92. Okay. So 510 మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం? Like 2 2s are 4, 1 ఉంటుంది, 2 5s are 10 and 2 5s are 10. So 2 తో అవ్వదు కాబట్టి we will go for 3. So 3 8s are 24, 1 ఉంటుంది, 3 5s are 15. Okay. And 5 17 sir. Okay. So therefore 510 can be expressed as 2 into 3 into 5 into 17. Okay. And అలాగే 92 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 4s are 8, 1 ఉంటుంది, 2 6 are 12 and 2 into 23. Okay. So therefore it can be expressed as 2 into 2 into 23. Okay. So what is HCF here? So what is HCF? HCF is the product of common prime factors with their lowest power. So here what are the common prime factors? Here we have 2 and here we have 2. Okay. But with their lowest power, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సో 2 యొక్క పవర్ ఈజ్ 2 స్క్వేర్, ఎందుకంటే 2 into 2 కదా. బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ దేర్ లోయెస్ట్ పవర్. సో 2 యొక్క లోయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? ఇక్కడ 2 power 1 అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 power 1. సో దేర్ ఫోర్ ద HCF విల్ బి 2 power 1. So HCF will be 2. And what is LCM? So LCM is the product of prime factors with their highest power. So మనకి తెలుసు కదా 2 స్క్వేర్ కి, ఓకే, 2 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 2 స్క్వేర్. అండ్ 3 కి 3,
and 5కి 5, 17కి 17, and 23కి 23. Okay, so 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 into 17 into 23. Okay, so 16 into 17 6 are ఎంత 102, so 0కి 0 వేసుకుందాం, so that is 23. Okay, so 23 zeros are 0, 22 23 2s are 46, and 23 1s are 23. So therefore the LCM is 23,460 అనమాట. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ LCM ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ అవునా కాదా. ఓకే, సో రాసుకుందాం, LCM ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ is equal to product of two numbers. Okay, product of two numbers. So LCM ఎంత వచ్చింది మనకి, that is 23,460, and HCF 2. And what are the numbers here? 510 and అలాగే 92. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటే లైక్ 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 1 ఉంటుంది, 2 4s are 8, 8 plus 1 9. ఓకే, 2 3s are 6, and 2 2s are 4. సో 46,920 వచ్చింది. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10. ఓకే, ఇప్పుడు 9తో చేద్దాం. 9 zeros are 0, 9 1s are 9, 9 5s are 45. సో ఇప్పుడు మనం అడిషన్ చేస్తే 0 2 9 6 4, that is 46,920. So here LCM into HCF is equal to the product of two numbers. Okay, next sum. Okay, 336 and అలాగే 54. ఓకే, సో 336 మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో 2 1s are 2, అక్కడ 1 ఉంటుంది, 2 6 are 12, మళ్ళీ అక్కడ 1 ఉంటుంది, 2 8s are 16. ఓకే, మళ్ళీ 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, and 2 2s are, and అలాగే 2 21s are, and అలాగే 3 into 7. So we can write as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. Okay, so like 2 into 2 into 2 into 2 అలాగే into 3 into 7 into 3 into 7. Okay, so 54 ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. 54 మనం రాసుకోవచ్చు లైక్ 2 లేదా 2 2s are 4, 2 7s are, and 3 9s are, and అలాగే 3 3s are. So 2 into 3 into 3 into 3. Okay, so what is HCF here? So HCF can be obtained by product of prime common factors with their lowest power. So here prime factors ఏంటి మనకి, that is 2 here, 3 here, 7 here. Okay, and అలాగే 2 2. But what are the common factors here? That is 2 and 3. Okay, so 2 and 3 are the common factors. But HCF అంటే ఏంటి మనకి, product of common prime factors with the lowest power. So here what is the lowest power? So ఇక్కడ 2 ఉంది, 3 ఉంది, but 3 has the lowest power 1 కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి 3. అండ్ అలాగే ఇక్కడ కామన్ గా ఉండే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క లోయెస్ట్ పవర్ ఏంటి, హియర్ దట్ ఈస్ 2. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ బి 2 into 3, that is 6. అండ్ అలాగే LCM. So LCM is the product of prime factors with their highest power. ఓకే, 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి, దట్ ఈస్ 2 power 4 కదా. అండ్ అలాగే 3 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి, 3 క్యూబ్ కదా. అండ్ అలాగే 7. ఓకే, సో 2 power 4 that is 16 into 27 into 7. సో 16 7s are ఎంత 112. 16 7s are 112 into 27.
ఓకే. సో 27 2s ఆర్ 54. అక్కడ 5 ఉంటుంది. 27 ప్లస్ 5 దట్ ఈస్ 32. 2 ఉంటుంది. అక్కడ 3. 27 1s are 21 plus 3 30. సో 3024 is the LCM of these numbers. సో వెరిఫై చేద్దాం. LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Okay. So LCM ఎంత ఇక్కడ? So 3024 and అలాగే HCF that is 6. And here the numbers are 336 into 54. Okay. So 6 4s are 24, 2 ఉంటుంది, 6 2s are 12, 13, 14 and 6 3s are 18. So 18,144. సో ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై చేస్తే 6 4s are ఎంత? 24, అక్కడ 2 ఉంటుంది, 4 3s are 12, 12 plus 2 14. సో 4 ఉంటుంది, అక్కడ 1. సో 3 4s are 12, 13. అండ్ అలాగే 5 5 6 are 33 ఉంటుంది, 5 3s are 15 plus 3 18. అలాగే 15 అక్కడ 1 ఉంటుంది. సో 5 3s are 15 plus 1 16. సో హియర్ వి గెట్ 4 4 8 plus 3 11, 1 ఉంటుంది. సో 18,144. So therefore we can say that LCM into HCF is equal to the product of two numbers. Okay. Next sum. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So prime factorization method use చేసి మనం కింద యొక్క numbers యొక్క LCM and HCF ని find out చేయాలి. Okay. So we can write as, okay, first one. So 12 15 21. సో డైరెక్ట్గా వేసేసుకుందాం. సో 12 can be written as 2 into 3 6, లేదా 2 into 2 4, 4 3s are 12. 15ని 3 into 5 రాసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే 21ని 3 into 7 రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో వీ నో దట్ హెచ్సిఎఫ్ ఈస్ ద product of common prime factors with their lowest power. So here we can observe what are the prime factors here. 2 3 5 7. But what is the common prime factor here? That is 3. So 3 అనేది 3 numbers లో కూడా ఉంది. So therefore common prime factor is 3. Therefore the HCF will be 3. And అలాగే what is LCM? LCM is the product of the prime factors with their highest power. So ఇక్కడ prime factors 2 కి highest power ఎంత? ఇక్కడ 2 square కదా. So here we have 2 plus 2 కాబట్టి 2 square. Okay. So 2 square into 3 into 5 into 7. Okay. 4 3s are 12, 12 5s are 60, 67s are 420. So here the LCM is 420 and HCF is equal to 3. Okay. Next one this one. Okay. Next one. 17 23 29. సో మనకి చూడగానే తెలిసిపోతుంది దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 into 17 అండ్ 1 into 23. సో 1 into 29. సో మనకి తెలుసు కదా, 1 అనేది ఏ నెంబర్కైనా సరే ఒక ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ హియర్? So what is the HCF here? Common గా ఉన్నది ఏంటి? 1. Okay. So therefore 1 will be the HCF. And what is the LCM here? So LCM అంటే ఏంటి? Product of prime factors with their highest power. So ఇక్కడ మనకి అలాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి we can directly take the product of the numbers. That is 17 into 23 into 29. Okay. So 17 3s are ఎంత? 51. So 5 ఉంటుంది అక్కడ. 7 2s are 34. 34 plus 5 39. So 391 into 29 అన్నమాట. సో మనం మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 391 into 29. సో 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 ఉంటుంది అక్కడ. సో 9 3s are 27, 27 plus 3 that is 35. Okay. So next 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 ఉంటుంది, 2 3s are 6 plus 1 7. Okay. So therefore 9 3 8 plus 5 13
11,339. So this is the LCM. Okay, next sum. So 8, 9, 25. So we can write directly రాసుకుందాం 2 into 2 into 2 and అలాగే 3 into 3 and 5 into 5. So same previous sum లానే, so we don't have any common factor here. So ఏదైనా మనకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా లేదు. సో ఏది మన కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే the HCF will be 1. Okay, LCM is the product of prime factors with their highest power. So 2 యొక్క highest power ఏంటి 2 cube and 3 కి 3 square and అలాగే 5 కి 5 square. So therefore 8 into 9 into 25. Okay, so 25 into 8. So 25 into 8 ఎంత అవుతుంది? That is 200. So 200 into 9, that is 1800. Okay, so here the HCF is equal to 1 and LCM is equal to 1800. Okay, next sum. Fourth sum. Given that HCF of 306, 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657. So HCF ఇచ్చాడు, మనం LCM కనుక్కోవాలి. So we know that LCM into HCF is equal to product of two numbers. అంతే కదా? So product of two numbers. Therefore LCM మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి LCM into HCF ఎంత ఇచ్చాడు? 9 ఇచ్చాడు. అండ్ అలాగే వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్? 306 and 657. ఓకే, సో LCM, సో ఇక్కడ 9 ఏం చేస్తుంది? సో ఇక్కడ 9 మల్టిప్లై చేస్తుంది, అక్కడికి వెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ డివైడ్. సో దేర్ ఫోర్ 306 into 657 by 9. సో 306ని 9 డివిజిబుల్ అవుతుందా? సో ఓకే, 9 3 సార్ ఎంత? 27. 4 ఉంటుంది కదా, సారీ 9 3 సార్ ఎంత? 27. 3 ఉంటుంది కదా, 9 4 సార్ 36. దట్ ఈస్ 34 into 657. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేద్దాం. 657 into 34. ఓకే, 4 7 సార్ 28, 2 ఉంటుంది అక్కడ, 4 5 సార్ 20, 20 plus 2 22. ఓకే, అక్కడ 2 ఉంటుంది, 4 6 సార్ 24, 24 plus 2 26. అండ్ అలాగే 7 3 సార్ 21, అక్కడ 2 ఉంటుంది, సో 3 5 సార్ 15, 16 17, 1 ఉంటుంది అక్కడ, సో 3 6 సార్ 18, 19. ఓకే, సో 8 3 3 1 1, that is 22,338. So 22,338 is the LCM of these two numbers. Okay, next sum. Fifth sum. Check whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number n. సో ఏదైనా ఒక న్యాచురల్ నెంబర్కి 6 power n అనేది 0తో ఎండ్ అవుతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సో చూద్దాం మనం. సో 6 power n కదా, 6 power n మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్? దట్ ఈస్ 2 into 3 into హోల్ పవర్ n అనమాట. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 2 power n into 3 power n అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో మనం సమ్ చేసే ముందు మనం ఒక టాపిక్ తెలుసుకుందాం. ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ ఎ నెంబర్ వాంట్ టు ఎండ్ విత్ 0, సో ఏదైనా ఒక నెంబర్ 0తో ఎండ్ అవ్వాలి అంటే ఎలా అవుతుందో మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 తీసుకుందాం. 10 20 30 40. ఓకే, సో ఎక్సెట్రా.
సో 10 మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, 2 ఇంటూ 5. 20 ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 5, 4 5 20 కదా. అండ్ అలాగే 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 5, అంతే కదా, 3 2 6, 6 5 30. అండ్ అలాగే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, 8 5 40. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ వీఆర్ ఫైండింగ్, వీఆర్ ఫైండింగ్ 2 ఈజ్ కామన్ అండ్ అలాగే 5 ఈజ్ ఆల్సో కామన్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ జీరోతో ఎండ్ అవ్వాలి అంటే సో 2 అండ్ 5 అనేది వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండాలి. సో 100 అవ్వని, 1000 అవ్వని, 650 అవ్వని, 700 అవ్వని, ఏదైనా ఒక నెంబర్ జీరోతో ఎండ్ అవ్వాలి, లాస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా 2 అండ్ 5 అనేది వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే వీ హ్యావ్ 2 ఉంది, మనకు ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది. సో బట్ వాట్ వీఆర్ ల్యాకింగ్, మన దగ్గర ఏం లేదు, 5 లేదు. సో 5 లేదు కాబట్టి ఇది అవుతుందా, అవ్వదు. ఓకే, సో అంటే అది ఎలా అవుదో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూద్దాం, లైక్ చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 1, n ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే 6 పవర్ n ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ 6 పవర్ 1, దట్ ఈస్ 6 ఓన్లీ. ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 2, 6 స్క్వేర్, దట్ విల్ బి 6 పవర్ n ఏమవుతుంది, 6 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్ విల్ బి 36. ఓకే, అండ్ అలాగే n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుందాం. సో 6 పవర్ n ఏమవుతుంది, 6 క్యూబ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 36 ఇంటూ 6, దట్ ఈస్ 206. ఓకే, 206. అండ్ అలాగే సో హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వింగ్ ఇస్ దట్, సో ఏ నెంబర్ అయినా సరే 6, సో n అనేది ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే సో ఇట్ ఆల్వేస్ ఎండింగ్ విత్ 6 నెంబర్ అనమాట. సో అలానే ఇఫ్ వి టేక్ n ఈక్వల్స్ టు ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ n ఈక్వల్స్ టు n తీసుకున్న 6 పవర్ n ఈక్వల్స్ టు 6 పవర్ n is equal to 6 into 6 into 6 n టైమ్స్ మనం మల్టిప్లై చేసిన మనకి వచ్చేది లాస్ట్ ఏంటి, యూనిట్స్ డిజిట్. ఓకే, సో యూనిట్ డిజిట్లో ఉండేది 6 మాత్రమే. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ రైట్, సో ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏ రాద్దామంటే ఇఫ్ ఎ నెంబర్ should end with 0, it should have 2 and 5 are as its prime factors. Okay, but here 6 power n does not have 5 as its factor for any value of n. So therefore 6 power n does not end with 0 for any value of n. Okay, so here is the complete solution of this sum.